Доброго дня, пані та панове. Дуже дякую за цю можливість брати участь у цій конференції. I would like to speak about the narratives of Russian propaganda in Belarus because what is happening at the moment in our country, I suppose, is important not for the region but the whole Europe. Я буду говорити про наративи російської пропаганди в Білорусі, тому що, я думаю, те, що відбувається в нашій країні, важливо не лише для регіону, але й для всієї Європи. What we see in Belarus now is actually an example of how Russia acts and will act in the conflicts that happen in Europe in the nearest future. Те, як діє Росія в Білорусі, показує, як вона буде діяти в майбутніх конфліктах, що будуть відбуватися в Європі. Firstly, we can divide the narratives of Russian propaganda in Belarus according to the events that happened in our country into the two categories. Ми можемо поділити наративи російської пропаганди стосовно тих подій, що відбуваються в Білорусі, на дві категорії. Firstly, the first category is the COVID narratives, which were connected and are still connected with the COVID-19 pandemic. Перша група наративів – це ті, що пов'язані з пандемією COVID-19. And the second one is connected with the presidential election and following protests. А наступна група наративів стосується президентських виборів і тих протестів, які за тим послідували. Firstly, I would like to speak about the COVID narratives because they were the main one in the first half of the year, and actually they were the thing that Russia mainly used not only in Belarus, but these narratives were somehow common for the whole Eastern Europe. Спершу я розповім про наративи, пов'язані з COVID-19. Вони домінували в Білорусі в першій половині 2020 року і якимсь чином не лише в Білорусі, але і в багатьох дуже країнах Східної Європи. It is necessary to mention that Belarusian authorities failed to successfully counter COVID-19 pandemic, firstly, and secondly, they were actually unable to make successful information policy in this regard. So there was a big field for Russian propaganda to come to Belarus and actually to act. Справа в тому, що білоруська влада не змогла адекватно відреагувати на пандемію COVID-19 стосовно протидії цієї пандемії, і навіть білоруська влада не змогла організувати якоїсь інформаційної кампанії слушної з приводу даної пандемії, що дало привід російської пропаганди висловлюватися з цього приводу. So the first and main narrative of Russian propaganda after first Lukashenka's statements that there is no COVID-19 in Belarus was that you see what is happening, your authorities just abandon you and just let you die. Перша відповідь була російської пропаганди на першу заяву Лукашенка, що в Білорусі немає COVID-19, була така: бачите, влада вас залишила, і влада вас просто залишила помирати. And this was this actually is the main narrative of Russian propaganda in European states, because what they say is that the policy of your state is ineffective. Look at Russia. What Russia does is really effective and successful. І це даний наратив домінував в більшості європейських країн. Російська пропаганда заявляла: дивіться, влада вашої країни нічого не зробила, щоб вам допомогти, а погляньте на Росію. Те, що зробила влада Росії, це справжній успіх. Speaking about Belarus, it was really easy to do that because Lukashenko for a long time was just ignoring the COVID-19 pandemic and saying that nothing is happening, that COVID-19 pandemic is psychosis, and nobody can notice the outcomes of this pandemic and its threat. У випадку Білорусі це було неважко, у випадку Білорусі, тому що пан Лукашенко ігнорував дану проблему пандемії COVID-19. Він казав, що це психоз, і ніхто не бачить жодних наслідків цієї пандемії. So it was really easy for Russian propaganda to say that Lukashenko is stupid. They were constantly making jokes of him and all the time were telling that Lukashenko is COVID dissident and that his policy is just really bad and really threatens the health of the population. Тому російська пропаганда постійно насміхалася з президента Лукашенка, казала, що він глупий, що він дисидент COVID-19 і що це дуже погані наслідки матиме для населення країни.
So actually, what Lukashenko was just responding to some Russian politicians like Zhirinovsky, just making jokes of them, but it actually looked very bad, and it made Belarusian population even more angry of Lukashenko than of some foreign politicians. Звичайно ж, пан Лукашенко якось реагував, він відповідав на якісь там заяви пана Жириновського, також якимись жартами, але це виглядало погано. І навіть білорусів це злило ще більше по відношенню до самого Лукашенка, ніж по відношенню до цих закордонних політиків. Actually, we can say that this kind of propaganda was also targeting not only Belarusians, but it was targeting Russians as well, because it was just comparing the situation in Russia with the situation in Belarus, in Ukraine, and they were just telling that, look, in our country, everything's okay. Just look at Belarus, what's happening, and look at Ukraine, what's happening. So we're really doing quite well. Дана пропаганда була націлена не лише на населення Білорусі, також на населення Росії шляхом порівняння. Вони казали, ось подивіться, що відбувається в Білорусі, що відбувається в Україні, і тепер подивіться на Росію. В нас же все дуже прекрасно. Because actually Russian leadership, Russian command was quite able to make this quite okay in the information field, because as we know, the COVID-19 pandemic was not, it was on Russian agenda, but it never overwhelmed everything, and Russian command never had a bad image because of this pandemic threat. But as we know, the really outcomes of COVID-19 pandemic in Russia are really huge, but it did not such a big blow to the Russian Federation leadership. Насправді це їм вдалося, тому що пандемія COVID-19 ніяк не зачепила репутацію російської влади. І хоча ми тепер бачимо, в інформаційному полі вони дуже добре це показували, наскільки вони добре реагують, і ніхто не знав про справжні наслідки. Тепер, звичайно, ми знаємо, що вплив COVID-19 на Росію був величезний, але це ніяк не вплинуло на репутацію російських лідерів. Speaking about Belarus, I can say that really it was not just Russian propaganda that influenced people, because it was maybe one of the examples when Russian propaganda just adjusted itself to the situation and really was feeling quite okay speaking, for example, because it was speaking true things. So it was not just some fake facts, it was just speaking the true things, and just it was easy for them to act in this kind of situation. So it's actually the fault of Belarusian authorities to let this kind of narrative be okay. So we cannot blame Russian propaganda just for revealing the situation as real. Але, можливо, це не було якраз наслідком російської пропаганди. Скоріше, це було наслідком невдач білоруської влади, і ми не можемо звинувачити. Просто це була реальна ситуація, реальна відсутність реакції від білоруської влади. Тому ми не можемо звинувачувати російську пропаганду, що вони просто відкрили правду для мешканців Білорусі. At the same time, it is necessary to say that Russian propaganda also spoke mainly about the COVID-19 problems of the European states to draw the attention of their own people to them, and just to show that, look what is happening in Europe, so look what is happening in the West. So the situation is really bad, because it's, as you know, it's impossible to compare the information field of Russia and information field of the West. Of course, all the problems of the West were revealed in their information field, just vice versa, like it's happening in Russia. Хоча треба сказати, що тема COVID-19 в російській пропаганді якраз стосувалася європейських країн. Підкреслювалися якраз проблеми таких країн, щоб відволікти увагу російського населення, і висвітлювалося в основному з цієї точки зору. At the same time, this very narrative, another interesting narrative was splitting the Europe and showing that, for example, showing for Belarus and for Ukraine that, look, West is not caring of you. So Russia cares about you, but West is doing nothing. They're closing the borders, so they're letting you alone.
І також наступний наратив – це вони піклують, лише уряд Росії про вас піклується. Ось подивіться, європейці просто закрили свої кордони і нічим вам не... And another big narrative of Russian propaganda, which is actually right now, is Russian vaccine against the virus. So saying that Russian medicine is really good, so they're promoting it here and there. So I would like to mention that this is actually quite successful as well, that finally even in Belarusian information field, the Belarusian authorities speak really much about this vaccine and about its success and how good it is. Але в Білорусі також влада дуже говорить про вакцину, наприклад, російська вакцина, і наскільки вона добра. Finally, it is necessary to mention that Belarusian state propaganda actually failed to do anything against this kind of narrative. So it failed its tasks completely, because everybody was able to track what was happening during the COVID-19 pandemic with the help of independent media, while state propaganda was just making fake statistics and just repeating the Lukashenka statements, which had no sense. Ну, взагалі-то білоруська пропаганда не змогла справитися з цими тенденціями. Вона не могла подолати те, що посіяла російська пропаганда. Вони не могли справитися з тими фейковими новинами, які стосувалися чи то вакцини, чи то самого президента Лукашенка. And finally, it is necessary to mention that here in Belarus, it happened that state propaganda at first was countering Russian propaganda, but finally we came to the point that now it is repeating the messages of Russian propaganda of about virus and about vaccines and so on and so forth. Ну і останнє можна сказати, що білоруська пропаганда програла тут боротьбу. Спочатку вони старалися якось реагувати, відповідати на те, що вони чули з російської пропаганди, але потім закінчили, що вони фактично почали повторювати російський наратив, який стосується ковіду, вакцин і так далі. So it is necessary to say that Russian narrative in Belarus about the COVID-19 was actually saying that without Russian help, Belarus cannot deal with this pandemic, and the only possible way out is cooperating with Russia and using Russian aid, and that using Russian experience, which is really great, and because the West is not cooperating with Belarus, and so on and so forth. Врешті-решт дійшло до того, що пропаганда Білорусі мала визнати фактично те, що і складалася така картинка, виходячи з російської пропаганди, що без їх допомоги, без допомоги Росії, без співпраці з Росією, без досвіду такого співпраці, і в той час, коли Захід фактично кинув Білорусь 1 на 1 з ковідом, Білорусь не справиться з цими проблемами, які стосуються COVID-19. That's about the first group of narratives in the Russian propaganda in Belarus in the 2020. Now let's speak about the second one, which was connected with the presidential elections and following protests. Ну, це та перша частина наративу, який пов'язаний з російською пропагандою. Зараз ми переходимо до другого наративу, який стосується безпосередньо 2020 року, і це вже конкретно президентські вибори. It is necessary to say that firstly, Russian propaganda was not actively participating in Belarusian elections, and we could not say that they were just stating that Lukashenka is really in not very good situation. They were just stating that in Belarus there is a ground for some protests.
Ну, по-перше, можна сказати, що вони не були. Російська пропаганда, машина пропагандистська не була задіяна так широко до виборчої кампанії, президентської виборчої кампанії Лукашенка. Вони всього-навсього заявляли, що у нього шанси, скажімо, невеликі, що його популярність впала, і це фактично була констатація факту. It was mainly connected with the fact that Lukashenko used anti-Russian rhetoric during his electoral campaign. So he was speaking all the times that Russia is supporting this or that candidate. From time to time, he spoke that Russia is supporting Babarika, that Russia is supporting Tsapkala, or Russia is supporting Tikhanovsky. Ну, це також недолік самого Лукашенка через те, що він вів, скажімо, такий у нього був один з меседжів, чисто антиросійський, коли він звинувачував російську, скажімо, пропагандистську машину, що вони підтримали то одного кандидата в президенти Білорусі, то іншого, то Тихановського. In Ukraine, I suppose you still remember the story with 33 Wagner troops that were detained in Belarus, that were found somewhere in some sanitarium, and supposedly, according to Lukashenko's words, were preparing some riots and some attacks in Belarus. Мабуть, ви пам'ятаєте якраз затримання 33 вагнерівців, цієї групи, яка була затримана, яка знаходилась на території одного з санаторіїв в Білорусі. Ви пам'ятаєте цей наратив від Лукашенка, який фактично говорив про те, що вони приїхали сюди для того, щоб такий антиросійський наратив, що вони тут знаходяться для того, щоб підірвати його, скажімо, виборчу кампанію. So actually, that was the peak of anti-Russian rhetoric of Lukashenko. It was a direct accusation of Vladimir Putin and the Kremlin in preparing protests and mass riots in Belarus. Це фактично був пік такої антиросійських настроїв або виступів Лукашенка, і він безпосередньо звинувачував Кремль, а також Путіна в те, що вони, скажімо, підривають його авторитет, підривають його виборчу кампанію, заважають її проведенню. At this point, Russian propaganda was speaking that Lukashenko is turning to the West. All the time, you could have seen in different Russian propagandist channels that Lukashenko is trying to cooperate with the West, that Lukashenko is trying to find support in the United States. So it was a big narrative to say that Lukashenko is going to the West and leaving Russia. В той час наступив такий наступний етап російського наративу або російської пропаганди. Вони говорили про те, що Лукашенко почав дивитися на Захід, що він шукає підтримки Заходу, що він шукає також підтримки США. The breaking point was August 9 and the presidential election themselves, which were started with Oman brutality and with just really brutal action in the Belarusian streets. Ну, все дійшло до того, що трапилось нарешті 9 серпня президентські вибори. І потім ми пам'ятаємо, що тут брутальні явища, брутальну поведінку правоохоронців, які ми спостерігали на різних каналах і в інтернеті після виборів. So the first 3 days of mass terror were also accompanied by Vladimir Putin's congratulation to Lukashenko in winning the presidential election. Ну, перші 3 дні оцього терору, як можна сказати, державного терору над населенням, вони супроводжувалися поздоровленням Путіна Лукашенку з перемогою в президентських виборах. And that was the point when open Russian rhetorical support of Lukashenko started. But what we see that this support is only on its rhetorical way. І от в цей момент, це той пункт, коли почалася така риторична підтримка Росією Лукашенка. Але це всього-навсього риторика, так можна сказати. So what we see in Russian propaganda, which is transmitted to Belarus now. So actually, it is they're repeating the same messages that they used in Ukraine in 2013-2014. Ну, можна сказати так, що російська пропаганда зараз використовує ті самі меседжі, які вона використовувала в Україні в 2013-2014 роках. Which actually can make us understand that the Russians and the Russian propagandists don't understand what actually happens in Belarusian society and how to deal with the issues that it faces now.
Це говорить про той факт, що російські пропагандисти або ідеологи, вони не розуміють саму ситуацію в Білорусі і як можна з цієї ситуації виходити. For example, they were trying to use the religious card, the religious factor in their propaganda, trying to make a split between Belarusian Orthodox and Catholics. They were thinking that the division for West and East in Belarus is also actual. They were trying to find any point for the split of nation like they did in Ukraine. Ну, вони шукали, як будь-яку старалися знайти точку розколу, яку тільки можна було використати. Вони фактично використовували ті ж підходи, ті ж методи, які вони колись використовували в Україні. Лише цього разу вони почали грати за допомогою релігійної картки. Вони почали використовувати шукати розкол між ортодоксальними віруючими та католиками. The point is that they were also trying to find a split between West and East in Belarus, which is also not applicable to our country. Також вони старалися знайти точку розколу між Сходом та Заходом в Білорусі, а це не є якимось, це нереально в нашій країні. At the same time, it is necessary to mention that Russian propagandists were invited personally by Lukashenko to work on Belarusian state TV after a big number, about 200 or 300 of employees of state TV companies in Belarus went on strike against the violence and against the policies of Lukashenko. Ну, а потім відбулися такі речі, що Лукашенко сам запросив цих російських пропагандистів, щоб вони зайняли вакансії на білоруському державному телебаченні, на білоруських державних каналах. Через те, що біля 300 журналістів білоруських державних каналів підтримали вуличні протести населення і звільнилися, перестали працювати на цю пропаганду на ЗМІ Білорусі. So actually, at first, we could even have seen these methods that Russian propagandists use in Russia, tried to implement them in Belarus, but they were not successful, either with this above-mentioned splits, nor with some other methods that were used, for example, like trying to present Ukraine or Poland or Lithuania as enemy states to Belarus, but this didn't find any approval from Belarusian society. Росіяни, можна сказати, у них методику, яку вони використовували, вона понесла поразку. Через те, що їм не вдалося знайти оці місця розколу в білоруському суспільстві. Не дивлячись на те, що я говорив про релігійні розколи, які вони старалися знайти, вони також постаралися якось презентувати Україну, Польщу, Литву, також як ті країни, які вороже ставляться до Білорусі. А це не отримало підтримки, це серед білоруського населення. But Belarusian propagandists copied this approach of Russian propaganda. So at the moment in Belarusian state TV, we can see a couple of propagandists that are just cosplaying the propagandists from Russian TV, but they are really very, very, very bad copies of them. And I can say that actually many people are just making jokes of them, and their influence is extremely low. So they do not correspond to their materials do not correspond to the real situation, and they cannot find any other audience. So they're just working for the core audience of Lukashenko. Вони фактично зараз є пропагандисти білоруські, які скопіювали методи пропаганди російської. Але ця копія вийшла якоюсь такою бідненькою, дуже цупкенькою. І люди просто з них сміються. По-перше, тому що це журналісти, які не мають такого авторитету. І вони часто використовують не реальні факти, а якісь вигадки свої. So speaking about directly Russian propaganda, it is necessary to mention that at the moment in Russian TV channels, we can find that we cannot find a main line, because from one side, on one hand, there is a narrative about Putin supporting Lukashenko and that Lukashenko should stay in power and Belarus is our close ally.
Ну, а якщо подивитися, проаналізувати російську пропаганду або російські ЗМІ, то можна помітити, що в них є така якась основна лінія, вона направлена на те, що Путін підтримує Лукашенка, що він його визнає президентом нашої країни. Це така головна тема, головний наратив російської пропаганди в ці дні. At the same time, it is necessary to underline that there are voices that Lukashenko should go away, that there is constitutional reform in Belarus should happen, and that there is need for reforms because we see that Belarusian country is not economically successful and so on and so forth. So we cannot say that Russian state television is just pro-Lukashenko because they sometimes invite pro-Lukashenko so-called experts to their TV shows and are just mocking at them. Ну, часто можна спостерігати, що вони запрошують на російські телеканали скажімо, лукашенківських експертів, і вони просто з них сміються, виставляють їх на сміх. Потім вони лунають голоси від Росії, з російської пропаганди про те, що Лукашенко має піти, через те, що говорять і про те, що немає реформи, потрібно проводити конституційну реформу, також, що Білорусь не є економічно успішною країною, і тому це є приводом для того, щоб зневажати або не приймати цього кандидата Лукашенко як президента. At the same time, summarize now, make conclusions, right? Yep. So I was just about to make it because finally I was just to say that Russian propaganda is also stating this, well-known fakes and well-known stamps that is used in Ukraine, like speaking that all the protesters are Nazis and want to kill Russian-speaking people and so on and so forth. But this is really the usual people are fed up with this. They are not about to appreciate this quite okay. Ще я хотів би на завершення сказати, що російська пропаганда використовує ті фейки, які вона використовувала в Україні, щодо України. Вони говорять, що всі ті люди, які виходять на протести, це все нацисти, але це наскільки вже всім набридло, що фактично до цього ніхто не сприймає серйозно. The only thing that Russian propaganda is using here and there and is completely 100% sure that Belarus is part of Russian world and it should never go away from Russia. So actually that's the conclusion of my presentation. So thank you so much for the attention. Ну і останнє можна сказати, що скрізь 100% російська пропаганда заявляє, що Білорусь є фактично частиною Росії. Вона не має ніякого можливості, ніякого права якось відірватися від Росії. На цьому я хочу завершити свій виступ. Thank you so much, Zmicier, for your excellent speech. Professional report. Дуже дякую, Zmicier, за ваш професійний звіт. Дуже дякую за ваш виступ. Thank you. Дякую вам. I've never expected that we will witness times when we can compare two Maidans, so to speak, Ukrainian and Belarusian one. And, Я навіть ніколи не мав собі уявити, що настане час, коли ми зможемо якось порівнювати український Майдан з протестами в Білорусі. I remember your report at previous conferences of Intermarium Support Group about possible cooperation between military and industrial complexes of Ukraine and Belarus, provided that we find those who are ready to support such ideas. Well, I still hope that after the completion of this revolution in Belarus, we will implement these projects. Я пам'ятаю, що на попередньому заході Інтермаріуму ви говорили про можливу співпрацю між нами військово-промисловими комплексами. Я сподіваюся, що після того, як всі ці проблемні питання зняті будуть, ми все-таки підійдемо до питань співпраці між нашими країнами. And of course, I wish you success and strength in those difficult times. Please take care and join us during our future online and live meetings. Thank you so much. Дуже дякую вам, бажаю вам успіху, здоров'я і щоб у вас все було гарно. І що ви будете бажаю вам також співпрацювати з нами в майбутньому. Thank you. Hope to see you. Дякую, сподіваюся, що я з вами зустрінусь безпосередньо.